Transmito desde un lugar de la Matrix, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ein kleines Biest, sie holt mich von der Schule ab, packt mich und entschließt sich nun zu ihren 1000 kleinen Fähigkeiten, meinen Kopf zu verdrehen. Doch zu bequem macht sie's mir nicht, wir nehmen den Bus zu meiner Wohnung, ich bekomme keinen Kuss. Und wenn wir dann bei mir sind, schmeißt sie mich aufs Bett und oh yeah, da kuscheln wir nett. Dann will sie mich für sich und ich will mich überall an ihr sind, doch das geht nicht. Sprich, ich will sie und sie will wieder mich und wir beide wollen uns so unwahrscheinlich gut. Das ist die Kraft der zwei Herzen, die nicht dahin zu laufen wie Wachs von Kerzen. Meine Freundin ist ein kleines Biest und macht mir Kummer, doch 55555 ist meine Nummer. 5 ist meine Nummer. Aha. Ja. Bin ich jetzt Bürger Alexei, der Mädchenmillionär? Alle Mädels, alle Frauen rennen mir hinterher. Nein, denn eine genügt mir auch besonders die meine. Und keine kann so sein wie sie alleine, denn sie ist halt eben schon Alexeis Traumfrau. Keine kommt in der Nacht so wie sie, denn im Traum schau ich mir nur sie und nur sie an. Sie an, was ich kann, sie mich an, fass mich an, sie sagt: Oh Alex, ich will dich so sehr. Dann will sie mich und sie meint: Gib mir mehr. Also gebe ich das Wissen, was sie will, es macht Spaß. Ich sag, oh mein Verstand fliegt zum Mars. Ich werd verrückt, was soll ich nur tun? Ich habe die Beste und das Beste nun. Meine kleine Süße ist ein Biest und macht mir Kummer. Doch 55555 ist meine Nummer. Münster is an independent city of the northwestern part of Germany. Historically, the city is famous for its religious revolts in the 16th century, where a small group converted the city to become a theocracy within Germany. Today, it is known as the bicycle capital of the northwestern part of Germany.
Aus dem nordfranzösischen, flämischen Raum, was heute Belgien ist. Und die im 15. Jahrhundert eine sehr große Rolle im Europäischen hat. Zwei ganz gegensätzliche Aspekte. Einerseits ist es der letzte Sonntag der Fastenzeit. Die Karwoche wird eingeleitet. In der Liturgie wird die Passionsgeschichte. Münster ist eine ganz spannende Stadt, eine sehr schöne Stadt, eine traditionsreiche Stadt, die unglaublich viel Grün hat, die moderne Architektur hat, viele junge Menschen hat. 40% der Verkehrsteilnehmer fahren mit dem Fahrrad, nur noch 32% mit dem Pkw und fast ein Drittel der Stadt haben irgendwas mit den Hochschulen zu tun. Hier werden wunderbare Ideen geboren. Und Münster ist eigentlich die europäische Idealstadt. Kompakt, urban und mit einer hohen Diversität. Die Partnerstädte, die Münster hat, profitieren natürlich einerseits von einer ziemlich europabegeisterten Stadtbevölkerung. Ich erlebe die Verbindung zu den europäischen Partnerstädten als äußerst vital und gerade angesichts der kritischen Diskussionen,
die in den letzten Jahren geführt wurden über Europa, ist es umso wichtiger zu gucken, wo sind eigentlich die Sammelbecken des Verbindenden. Wir haben das bei Pulse of Europe, bei den vielen Menschen, die nach Münster kamen, um für ein einiges Europa zu demonstrieren, nochmal sehr deutlich gemerkt, dass es Europa eines der ungewöhnlichsten, aber auch der schönsten historischen Gebilde ist, was man sich nur vorstellen kann. Und es ist teilweise unerklärlich, wieso ein Kontinent so oft gegeneinander Kriege geführt hat. Im vergangenen Jahr hat Münster sich mit York an einem Wettbewerb beteiligt, der Stiftung Lebendige Stadt. Und die beiden Städte haben eine Auszeichnung bekommen, weil sie diese Städtepartnerschaft so intensiv leben. Herzlichen Glückwunsch. Das spielt gerade in diesen Zeiten eine ganz besondere. There's a lot of people who have a certain way of thinking towards Freemasonry which is based on nothing. Young, old, rich, poor, we're all just men that are just having a good time. It's not about what all the people have done in the past, what you're doing now, it's about what people are going to be doing in the future. Regardless of how hectic your life is, you can put in and take out what you want to, and that's what I really enjoy. The value and teachings of Freemasonry have made me the man I am today. "2017 was a momentous year for Freemasonry, as we marked 300 years since the founding of the world's first Grand Lodge here in London. The special meeting of Grand Lodge, held at the Royal Albert Hall on the 31st of October last year, was the culmination of a year of proud celebration by our members in provinces up and down the country and in our districts overseas. Oh, that's nice. So he's a huge saddleback shape, so even if he looks humongous and really heavy, he's not. He has lots of empty space in, so the neck and the long legs can fit in. Oh, of course, yes. So he looks like huge, but it's what we call skin and bone. That's about it. He belongs to a very little island, very low island. If he will have blubber, he will get cooked on his own blubber, as it happens with his friends. So he needs to be skinned, especially in Santa Cruz also, it's pretty hot. You can see he's pretty old also because of the large erosion of his shell. ¿Cuántos años viven estos animalitos? ¿Sabes? Todavía no los hemos visto morir uno.
visto morir uno aquí. Welcome to this morning's ceremony, where we will remember and honour the 64 Freemasons under this Grand Lodge, who, during the First World War, were awarded the highest decoration for gallantry that a serviceman or woman in the British Empire could receive, the Victoria Cross. When the guns fell silent on November the 11th, 1918, no town, no village, no community was unaffected by the war. Not a sign of life was to be seen on the peninsula in front of us. It might have been a deserted land we were nearing in our little boats. Then crack. The signal of the massacre had been given. On the 24th of June 1374, people in the town of Aachen in Germany suddenly and mysteriously began dancing in the streets and didn't stop for many weeks. There are about 6 million Freemasons worldwide, but this is the United Grand Lodge of England, and we recognise a number of lodges in different countries. But there will also be a whole host of Masonic organisations that we don't particularly recognise and that my members can't go and visit, and their members can't visit us. But we are spread pretty much everywhere throughout the world, and yes, you can usually find something somewhere that you can go and visit.
longest suspension bridge in the world, and it kept that title all the way through until 1998, where another suspension bridge surpassed that length. So here I am today. Before I go and have an explore and get up onto the bridge, let's talk about some more facts about this fascinating structure here in the United Kingdom. Those lights, that sweeping bonnet line and the striking grille, and it's the same story around the back. Inside... in 1948, but separating black Africans from the white minority had long been a policy aim. Laws made white people officially superior, and the large black majority faced discrimination in every aspect of their lives. Living, doing business or owning land in white areas was banned. There were separate public facilities, transport and schools. Interracial marriage was banned. Many had no right to citizenship and were regarded as aliens in major cities. Instead, they were made citizens of Bantustans, homelands scattered throughout South Africa. But resistance grew. In 1960, a huge peaceful protest against past laws ended in a massacre at Sharpeville. 69 people were killed.
The deaths galvanized opposition, radicalizing liberation movements like the A. Apartheid is an Afrikaans word that means separateness. It was a system of racial segregation that governed South Africa for nearly 50 years. It specifically aimed to protect the domination of the white South Africans over non-whites in every aspect of life. But it didn't just appear out of thin air. During the colonial grab for the country between the Dutch-descended Afrikaners and the British, the rights of native black South Africans were sidelined. So when apartheid was officially made law in 1948 by the Afrikaner-led National Party, it was a continuation of injustices already happening. Afrikaners believed that South Africa was their God-given homeland, and that the white race was superior. Inclusive, las ambulancias estaban segregadas, por lo cual en caso de accidente era indispensable avisar de la raza de la víctima, en tanto una ambulancia para blancos tenía derecho de negarse a llevar un negro. Just imagine the cruise on to do next, but it's dark out there. You're over. Have to start thinking right away. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a small problem. All 4 engines have stopped. We're doing our damnedest to get it under control. I trust you are not in too much distress. इस फ्लाइट 9 के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। 24 जून 1982 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 कोलालमपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन में 248 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन इंडियन ओशन से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा होता है। कैप्टन रडार को चेक करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस प्लेन में कोई था। ये गर्म और इलेक्ट्रिसिटी जैसा स्मेल कर रहा था। क्रू मेंबर्स ये पता लगाने में जुट जाता है कि आखिर ये धुआं कहां से आ रहा है। प्लेन के हर पॉसिबल एरिया में छानबीन करने के बाद भी आग का कोई भी पता नहीं चल पाता है। प्लेन में लगे सेंसर्स जो फायर को डिटेक्ट कर सकता है, वो भी प्लेन में लगे आग का पता लगाने में असमर्थ हो जाता है। कुछ मिनट्स बाद पायलट दिख नहीं रहा था। पायलट बस अनुमान लगा के कि प्लेन को वापस मोड़ के जकार्ता एयरपोर्ट में ही लैंड कर दिया जाए, पर प्लेन बिना इंजन के सिर्फ ग्लाइड ही कर सकता था, वो भी सिर्फ 25 मिनट तक। और इतने कम समय में प्लेन किसी भी हालत में एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता था। इस प्लेन के साथ अगर कोई चमत्कार हो जाता है और 4 में से 1 इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, तभी ये प्लेन जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। बिना एक्सटर्नल पावर से ये भी पता नहीं लग पा रहा था कि वो कितनी तेजी से ग्लाइड कर रहे हैं। पायलट को बस इतना पता था कि जितनी दूरी तक प्लेन ग्लाइड करे उतना ही प्लेन के लिए अच्छा होगा। इसी दौरान अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो अच्छा है, नहीं तो इसे पानी में क्रैश करा दिया जाएगा। इस केस को सॉल्व करने के लिए बस इतना ही सबूत काफी है। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 जकार्ता के ऊपर से फ्लाई कर रहा होता है। 1982 में जून के महीने में इस एरिया के कई आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था, जिसमें से इमरजेंसी केस में प्लेन में ऑक्सीजन मास्क होता है जो 15 से 20 मिनट तक है। फाइनली एक एक करके सभी इंजन स्टार्ट हो जाता है। जल्द से जल्द लगभग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में लाना था। ऐसा ना होने से कैप्टन का दम घुटने से मौत। एक पर्वत था। पायलट चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो प्लेन को इस पर्वत के ऊपर से गुजार नहीं सकता था। और प्लेन का कम से कम 2 इंजन स्टार्ट हो जाए तभी कुछ हो सकता था।
Kenneth Arnold. Some see him as a man whose happy accident changed the world, while others see him as a madman claiming to see flying saucers in the sky. Either way, he opened the floodgates of UFO sightings to the world. Since the sighting on June 24, 1947, hundreds upon thousands of UFO sightings were reported, including the famous Roswell, New Mexico crash. On June 24th, Kenneth had just finished work at the airport in Chehalis, Washington, and had decided to call it a day and fly to Yakima. My trip was delayed for an hour, Kenneth noted, to search for a large marine transport that supposedly went down near or around the southwest side of Mount Rainier. While Kenneth was searching for the marine transport, a blinding light entered the cockpit of his plane. He looked around frantically, thinking he was dangerously close to another aircraft, but all he could see was the DC-4 that was flying behind him. Then, several other flashes entered his plane from his left, north of Mount Rainier. When he first looked, he thought what he was seeing were 9 water spots on his window, but after rolling down his window, he had decided that these explanations were inaccurate, as he could still see whatever was reflecting the light, even with his window down. Once the things, skipping like rocks on water, passed in front of Mount Rainier, he was able to clearly define their shape. I thought it was very peculiar that I couldn't find their tails. He used the DC-4 and the mountains to judge the craft's size and speed. He found them to be 100 feet in span, which reached from one farthest engine on the DC-4 to the other. Also, they were shorter in length than the DC-4. Kenneth estimated them to be flying at around 12,000 miles per hour, much faster than the fastest jet at the time. When Kenneth had landed in Yakima, he told one of his airport buddies who called the press. Kenneth's story had appeared in multiple magazine articles, newspaper articles, and newscasts. He even wrote a book on the sighting and sketched the saucers multiple times in his notebooks. Some skeptics argue that Kenneth had not seen flying saucers, but rather pelicans or seagulls. Kenneth contradicts this when he explains that the things had no tails and that they flew too high and too fast to be birds. Since the Cold War had started months before, some argue that what he saw was experimental U.S. aircrafts. This is a valid argument, but it can be neither confirmed nor denied since the government is so secretive about whether or not they are working on experimental aircrafts. One final argument was that he was hallucinating and never actually saw the crafts. This is supported by the fact that the pilot of the DC-4 claimed not to have seen anything. Mistaken objects or aircrafts from another planet. Kenneth's sighting has changed the way the world, not just America, looked into the night sky. 9 objetos brillantes le salieron al paso, desplazándose a una increíble velocidad en dirección norte-sur, entre el monte Rainier y el monte Adams, a 3000 metros de altura. Los observó moverse con intervalos de pocos segundos, descendían y cambiaban ligeramente su rumbo. Cuando estuvieron a muy corta distancia suya, pudo apreciar sus perfiles claramente y le sorprendió no ver en ellos colas. Entonces supuso que se trataba de un nuevo modelo de avión con propulsión a chorro. Según el piloto, los objetos volaban en formación diagonal, como lo hacen los gansos, manteniendo una dirección definida, desviándose solo en la cima de las altas montañas. Calculó la distancia entre él y los objetos en 40 metros, su tamaño en 12 metros y su velocidad en 2000 kilómetros por hora. Agregó que se movían como un platillo al hacerlo saltar por encima del agua. De allí nació la expresión de platillo volador, aunque la forma que tenían estas naves era parecida a la de un boomerang. Muy asustado por las cosas que veía hacer a estos objetos y temiendo por la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, al creerlo una nave enemiga de la Unión Soviética, decidió elaborar informes para hacérselos llegar a las oficinas del FBI. Subscribe, comenta, ¿qué piensas? Hazlo, pero con amor.